Hello students, I am Ajay Kumar, your English teacher from Government High School, Poparaikala, Block Nakoda 2, District Jalandhar. I have a simple question for you. What is the meaning of Made in India? Yes, Made in India means a thing that has been manufactured in India only. Then what is the meaning of Buy Indian? Yes, you may say that Buy Indian means one should buy the things that have been made in India. One should not buy foreign things. Do you know who was the first person to give the slogan Buy Indian? And why did he give the slogan? Let's find out today in our chapter, Three Great Indians. Shri Satguru Ram Singh Ji gave the slogan Buy Indian. Who was Satguru Ram Singh Ji? We study further. The historic period of 19th and 20th centuries witnessed the rise of many great men in India, who not only started a campaign against the social evils prevailing in the country, but also raised a banner of revolt against the British Empire. Freedom is our birthright, declared Bal Gangadhar Tilak. Valiant fighters from all over the country, Tantia Tope, Rani Lakshmi Bai, Dada Bhai Naroji, Khudiram Bose, Sri Aurobindo, Lala Lajpat Rai, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, to name just a few, came to join the national struggle for the freedom and the eradication of social ills. An important name amongst them was that of Satguru Ram Singh of Punjab, who gave birth to the great Kuka movement that stood for social reforms and complete independence much before these national leaders. Let's know the meanings of difficult words in the text. First is witnessed. It means saw happen. Punjabi ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ. Second is campaign, movement. Punjabi ਚ ਮੁਹਿੰਮ. Third is prevailed, existed. Punjabi ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ. Fourth is revolt. It means a violent action against established government. Punjabi ਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ. And the fifth is eradication. It means complete destruction of something. Punjabi ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਖਾਤਮਾ. Now, let me explain you the text. It was the time when Britain was ruling over India. The British were exploiting us. They divided us. Since we were not enlightened enough, we were not able to unite and fight against the British. But in 19th and 20th centuries, there emerged a number of great men. They raised the banner of freedom of India. They raised a loud voice against the exploitations of the British rule. Bal Gangadhar Tilak declared that freedom was our birthright.
No one can snatch it from us. Some other great fighters were Tantya Tope, Rani Lakshmi Bai, Dada Bhai Naroji, Khudiram Bose, Sri Aurobindo, Lala Lajpat Rai, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh. These are just a few names of the great persons who contributed in the struggle for freedom of India. ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। When he returned to India in 1915, Gandhi was a changed man. The barrister had become a political activist. Trading his English suit and tie for a dhoti, the traditional dress of the Indian poor, he set out to familiarise himself with the social problems in his homeland, travelling by train across the country, always in third class. The movement for Indian independence was gaining momentum. Gandhi addressed crowds in every town and village he visited. He spoke of human dignity, justice, and independence. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। Satguru Ram Singh Ji started to make efforts for the freedom much before the leaders we mentioned earlier. He wanted complete independence of the country. He tried to give a structured way to get rid of the exploitations of the British rule. Besides, he was against the social evils in the society. So, through Kooka movement, Ram Singh Ji initiated the task to get Indians free from the British rule and the social evils. Born on February 3rd, 1816, in the village Raiya in district Ludhiana, this child shot into prominence when Guru Balak Singh Ji declared him a guru, a religious guide. From his headquarters at Shri Bhani Sahib in Ludhiana, the Guru started preaching his divine message. His first sermon was delivered on the Baisakhi day in 1857. In his teachings, he exhorted the people to believe in one God, lead a simple, honest life free from any kind of evil, to help the poor and the needy, and to work for the freedom of the country.
Thousands became his followers and flocked to his discourses every day. He strongly opposed child marriage, female feticide, taking of alcoholic drinks and non-vegetarian foods, dowry system, religious fanaticism, cow slaughter, and casteism. He encouraged people to live like brothers and fight for the freedom of their country from the British rule. Meanings of difficult words. Prominence. It means state of being famous. Punjabi ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ. Next is preach. It means to deliver a sermon. ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ. Exhorted. It means urged. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ. Then is flocked. It means gathered. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ. And the last is fanaticism. It means the quality of being fanatic. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟੜਤਾ. Ram Singh Ji was born on February 3rd, 1816. He was born in village Raiya in Ludhiana. In 1841, once returning from Lahore, he met Guru Balak Singh Ji. Guru Balak Singh Ji was a saint. ਸਮਝ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣ 'ਤੇ ਸੀ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. When Ram Singh Ji met Guru Balak Singh Ji in Lahore, Guru Balak Singh Ji became very happy, as if he had been waiting for Ram Singh Ji. He taught Guru Mantra or Naam to Ram Singh Ji. He bowed his head before Ram Singh Ji and declared Ram Singh Ji the next Guru. So Ram Singh Ji ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ. ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 1857 ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭਿਆ. He preached to believe in one God, to lead a simple and honest life, to be free from all evil, to help the poor and the needy people, to work for the freedom of the country. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ. ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ. Against the British policy of divide and rule, he gave the people of India the slogan of unite and fight. He started a movement of non-cooperation against the British rulers and called upon the people to boycott the British. It was he who introduced the concept of be Indian, buy Indian in the country. The British rulers came down heavily on his roaring followers. The Punjabi word kuka stands for a roar. Shri Satguru Ram Singh's followers, who raised a loud voice against the British, came to be popularly known as kukas. The followers of this movement were named Namdharis. The Namdhari Sikhs soon became a brave force to be reckoned with. Let's see the meanings of some difficult words. First is boycott. It means withdraw from relationship or ban. Punjabi ਵਿੱਚ boycott. Second is roar.
It means a full cry uttered by a lion. Punjabi ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰਜ. And the third expression is a force to be reckoned with. It means someone who is strong and cannot be ignored. Punjabi ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ. British government divided us. That's why they were successful in ruling over us for centuries. But against this policy, Satguru Ram Singh Ji taught people to unite and fight. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ. ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੇਲ ਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕੂਕਾ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਰਜ ਸੀ. ਗਰਜ ਜੋ ਕਿ ਕੂਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ gave a new shape to the ਨਾਮਧਾਰੀ movement of Guru Balak Singh Ji. Guru Ram Singh Ji converted it into a symbolic role against the British Empire. The followers of the movement were known as Namdharis or Kukas. Soon, this movement became a strong force against the British Empire. The British rulers could not tolerate the rise of such an inspired, patriotic force against them. They let loose a reign of terror against the Kukas. 9 Namdhari Sikhs were sent to the gallows in 1871, while another 65 were blown up by cannon fire in an open field in 1872 at Malerkotla, Punjab. Amongst these martyrs was a 12-year-old boy named Bishan Singh. He was offered pardon on the condition that he should deny his allegiance to the Kuka cause. He angrily pounced upon the British officer, Mr. Cowan, Deputy Commissioner, Ludhiana, and pulled at his beard. The enraged officer got both his hands severed and then beheaded him. The lovers of liberty refused to be cowed down by this repression, but continued to fight with greater enthusiasm. Shri Satguru Ram Singh Ji was arrested and exiled to Burma, an unknown foreign land. His spirit continues to guide his followers even today. The followers of Shri Satguru Ram Singh Ji continue to flourish today under the able stewardship of their holy gurus, presently Satguru Uday Singh Ji, and spread the message of universal brotherhood, national unity, secularism, simple living, and high thinking. Let's know the meanings of difficult words. Patriotic. One who has devoted love of one's country. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ. Second expression is let loose. It means allow. ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣਾ. Third is reign. It means rule, ਰਾਜ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ. Fourth is gallows. It means execution by hanging. फांसी देनी. Fifth is martyr. It means a person who sacrifices life for a noble cause. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ. Sixth is
allegiance. It means loyalty. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ. 7th is severed. It means cut off. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ. 8th is behead. It means cut off the head. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਟਣਾ. 9th, secularism. It means no faith in any particular religion. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ. ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਸੰਨ 1871 ਵਿੱਚ 9 ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1871 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਕੂਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਮਸਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ 1871 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਊਆਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ 26 ਨਵੰਬਰ 1871 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. 1872 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 65 ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. His name was Bishan Singh. Deputy Commissioner of Ludhiana, Mr. Cowan, offered Bishan Singh pardon if he would leave Namdharis. Bishan Singh became very angry. He pulled the officer's beard. ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੀਸੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਪੁਰਜਾ ਗਾਡੇ ਮਰੇ ਕਬ ਕੋ ਨਾ ਛਾੜੇ ਕਬ ਕੋ ਨਾ ਛਾੜੇ ਕਬ ਕੋ ਨਾ ਛਾੜੇ ਕਬ ਨਾ ਛਾੜ ਕੇ ਜੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕੇ But Namdhari Sikhs continued their activities against the British government. The movement became more energized. At the end, the British arrested Satguru Ram Singh Ji and sent him on exile to Burma and then to an unknown place. But his teachings still continued to guide his followers. Today also, the Namdhari Sampada teaches same message of unity, secularism, simple living and high thinking. Now let's recapitulate what we have learned today. Where is the headquarter of Namdhari Sampada? Yes, the headquarter of Namdhari Sampada is at Bhani Sahib, Ludhiana. What was the slogan given by Satguru Ram Singh Ji? Yes, the slogan given by Satguru Ram Singh Ji was
be Indian by Indian. What is the meaning of the word kuka? The meaning of the word kuka is raw. Where were 65 Namdharis blown up by cannon fires? Yes, 65 Namdharis were blown up by cannon fires at Malerkotla, Punjab. And what happened to Satguru Ram Singh Ji? He was exiled to Burma and an unknown land. So, today, from our chapter 3 Great Indians, we have learned about the first great personality, Shri Satguru Ram Singh Ji. He was the head of Kuka movement. We learned how Satguru Ram Singh Ji converted the Namdhari movement of Guru Balak Singh Ji into a great revolt against the British Empire. In our next classes, we will learn about 2 more great personalities from India. Till then, stay tuned, do your homework, be punctual. Thank you.